Alright, buli omu gy'osinzira okuba ng'otuwachinga ansanyuse okulaba ku mukutu ogwa Strange 256 amanya n'eddoboozi bampita Kalirugambo Promax Simple MC atuuka nkolera ekintu kimu nkwegayiridde nyamba ontambulize video eno kubanga video eno ya mugaso nnyo eri buli muntu yenna abadde anyooma enkola ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ngenda kusaba eno video juwo obudde ate ngenda kusaba gwagiraba ogitambuze. Kagenda kuba kawanvu muko kali a little bit complicated naye ngenda kufuba okulaba nga nkikumenyera mpaka lwonna onyonyoka ensonga. Museveni apangisiza Abakyuba Bamuyambe ku Bobi Wine. Gwe muto gwa video kati givuge. Buli muntu yenna abadde anyooma enkola Bobi Wine gyakolamu emirimu njagala otule ku video eno ate ogirabe ogimaleyo. Mu mwezi ogwa March ennaku z'omwezi nga 18 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yateeka post ku mukutu gwo gwa X esoma bweti. Yagamba nti started my international engagements today with meetings on Capitol Hill in Washington DC. #Free Uganda. N'ateekako ekifaananyi ky'olengeraawo nga ali ku Capitol Hill. Olwo lunaku ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa March lwe yapostinga ekifaananyi ekyo. Bobi Wine wapostinga ekifaananyi ekyo abantu batandikirawo okuzalawa era mu bantu abaavaayo okunyoma n'okuzalawa mwe mwali omukulu amanyikibwa nga Adonia Ayebale. Ono Adonia Ayebale ye ambassador wa Uganda mu America era bamuwa n'obwa minister wa international affairs. Kati eno video etandise okunnyumira ensonga lwaki nkusaba gitambuze. Bobi Wine wateekayo post eyo n'agamba ntandise engagement zange ku Capitol Hill ennaku z'omwezi ga 18 eyasooka okukomentinga yali Adonia Ayebale. Yagamba this is a publicity stunt rather than a substantive engagement. Anyone can engage people at the Hill. If the Uganda government was interested in blocking your travel, they would have issued an Interpol-ready notice. You are free to return home as you have yourself stated publicly and addressed. Whatever grievance you have, your handler like Smith Jeffrey will struggle to deliver because Uganda stands out as a beacon of hope in the current geopolitical environment. N'ataginga General Muhoozi Kainerugaba ne Tom Magambo. Ye yasoko commentinga ku post ene kiraga Bobi Wine yateekayo post n'agamba nti started my international engagements today with meetings on Capitol Hill in Washington DC. Omukulu Adonia Ayebale yali so much concerned era yasooka okukomentinga ekimu ku biraga nti akagatto kaali kamwambadde akagatto kaali kamutuuse. Kati njagala otambuze video. Abaali banyooma omulimu Kyagulanyi gwe yali atandise ku olwo lunaku essaawa zino tuwogerera bassebo ne bannyabo basatira tebakyabitegeera okusinziira ku mawulire ge tufuna gwe ssebo oba nnyabo andaba ku mukutu ogwa Strange 256 abaana baagafunye dda bagamba nti lobbying a booming business on Capitol Hill. Lobbying on Capitol Hill in the US has become a substantial multi-billion-dollar industry. It involves professional advocates who are paid to engage with lawmakers and government officials to influence policy. Many individuals who have previously served as legislators or government staff members often transition to lobbying roles utilizing their connections and expertise. Now, this practice is frequently viewed unfavorably by journalists, critics, and the American public, who often equate it with bribery
and influential pending. Njagala owulirize video eno. Skyline Capital LLC and Moran Global Strategies LLC have recently entered into an agreement to provide government relation service for Uganda, aiming to promote a positive image of the country. Skyline Capital is associated with former Republican Congressman Chris Stewart from Utah, who left Congress in 2023 after a decade of service. Before his political career, Stewart spent 14 years in the Air Force, where he piloted rescue helicopters and the B-1B bomber. Now, basebo ne banyabo, kigambibwa mbu eggwanga lya Uganda lyakwataganye ne kampani emanyikibwa nga Skyline Capital. Eno Skyline Capital is a lobbying company. Yo ogisasula nebanga ina byekulobingira eyo mu America mu capital. Gwe mulimu gwabwe. Era eno company basebo ne banyabo agikulembera oba omukulu waayo amanyage bamuyita Stewart. Agikulembera nanyini waayo amanyage basebo ne banyabo bamuyita Stewart. Chris Stewart. Ono Chris Stewart gwe tuwogerako gwe sebo banyaba ndaba abadde tamumanyi yaliko Congress wa America. Era ono Chris Stewart gwe tuwogerako mu mwaka gwa 2023 lwe yaleka ekifo ky'obwa Congress. Ono yasavingako mu majiga Air Force aga America emyaka 14. Ye musajja Yoweri Kaguta Museveni ne banne gwe basasudde okusobola okutereeza ekifaananyi Uganda kyerina mu bali abasajja. Gino gyonna mirimu gikolebwa lwakuba Bobi Wine abataddeko akazito. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga yatuula ku Capitol Hill yatuuza abasajja n'ababuulira buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda. Era olw'okuba nti balabye nga omusajja abatabukidde basazeewo okukwata billions ne billions ne basasula omusajja oyo amanyikibwa nga Stewart Chris. Oyo yaliko congressman. Stewart Chris ono gwe tuwogerako Museveni gwe yakutte ssente obuwumbi n'obuwumbi n'amusasula okusobola omuyamba okumulobingira wali ku capital. Basebo ne banyabo is not an everyday person. Nkiddamu ono musajja Museveni gwe yawadde ssente okumulobingira si muntu wa bulijjo gwabadde alowooza nti wa bulijjo. Era ebbanga lyonna Museveni gy'ati asigadde ng'ali kaweweevu nga tannafuna backlash from countries that like UK and America is because yeewaddeyo okukolagana n'abasajja nga bano. Ono omusajja Museveni gwe yakutte, government ya Museveni gwe yakutte n'ewa ssente gwe twogerako, omusajja amitinga Donald Trump directly. That is the person we are talking about. Chris Stewart. Okumanya nga Bobi Wine abantu bano abatadde ku kaliya bakutte ssente obuwumbi n'obuwumbi. Ono Chris Stewart ne Donald Trump abadde nga amukozesa. Era eno gundi ye yamuyamba nnyo mu kalulu. Ono omusajja gwe tuwogerako Donald Trump yamukozesaako. Let me see here waneeno. Nina article gye mbadde nsoma waneeno. Let me see. Katono nnyo. Ono omusajja gwe tuwogerako eggwanga lya America lyalinako ko obuzibu oluvannyuma lw'ennyonyi okulumba eggwanga lya Iran. Yes, this is an highlight. This was a headline in Mawulire. How former Utah Congress is profiting from Trump's Iran war. Ono musajja abadde mu nsonga za America oba ensonga za lobbying nyingi nnyo. Era kigambibwa nti omukulu Chris Stewart Museveni gwe yakutte n'awa kampani y'essente
Skyline Capital. Musajja munene nnyo amitinga Trump. Bakugamba waneeno nti kambaleetere eno article. Okay, now this was a headline mawulire. Bakugamba 3 days after the first 6 US troops died in Iran. In the Iran war, the country's third largest defense contractor hired a lobbying firm run by a former Utah Congress and US Air Force veteran in hopes of counting favor with Congress. USA esindika abaana mu Iran era batukayo after 3 days after the first 6 US troops nga bafudde. Abakulu bakwata kampani oyo musajja amanyikibwa nga Chris nga baagala abeere nga abalobingira ensonga ereme genda mu maaso, because eno ensonga mu Congress oba olukiiko olufuzi olwa America lwali lugenda gituulamu, nga bwe bagituulamu baali bagenda ssanga nga mu butuufu gavumenti ya Trump yakoze ensobi olumba Iran. Era bakwata musajja ono kampani ye ina engeri gyegattagattamu ebintu byayo, ina engeri gyeyeeyamu ebintu byayo, then later on it turns out to be nga bagenda bivaako. Now the fact that Museveni has gotten a lot of issues, ate nga ensi eziraba batta abantu, bawamba abantu, batulugunya abantu, bali enguzi, bula bula, all those issues, I believe Bobi Wine has eyelininga bulungi nnyo ensi yonna nezimanyi. Era ebbanga Bobi Wine lyamaze mu ggwanga erya America, amazima go abadde akoze omulimu munene nnyo. Naye obuzibu obujjidde Museveni akirabe nga mbutuufu, because twasoma nabakolerako video wanedda bakwata abasajja abali balobinga already be basasula, nekirabika omulimu gubadde gugaanye. Mu kugaana basazeewo ne bagamba katusike eppeesa erisembayo, bakutte tiimu ebadde erobingiranga Trump gye bawadde omulimu. Ekiwandiiko amabaluwa gafulumye ku mikutu gye mugatta abantu. Nange mbadde ndi awo nga nzungazunga nengwa ku bbaluwa abaana bazifulumizza dda. An agreement was signed between the Ugandan embassy in the US ne lobbying company y'omukulu amanyikibwa nga Chris Stewart, ekiraga nti bamuwadde omulimu abeere nga akolera gavumenti ya Uganda okugirobingira. Ebbaluwa yeeyo etambudde ku mikutu. Morgan Global Strategies. Era obanga otutta obudde n'osoma mwene ebbaluwa, nange gyenfunyeko kopi nengisomamu, njagala mbasomere omutwe gwayo ebbaluwa eno, oba oli awo onoosobola okumanya kiki ekigenda mu maaso mu nsonga zino. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akikoze. Ebbaluwa eno eyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno gwe tulimu. Mr. Chris Stewart, Skyline Capital, Washington, ye yagiwandiika. Consulting agreement on behalf of the Embassy of the Republic of Uganda. Ebisigadde sina budde bubiyitamu, osobola otwala obudde n'onoonya ebbaluwa eyo. Abasajja omulimu bagukwasizza omusajja gwe balowooza nti ye kakensa oba yasinga mu kintu kino. Nawo gwatamanyi Chris Stewart, njagala mbeere nga nkuyambako okumukutottolera osobole okumumanya. Oyinza okuba nga oli awo naye nga tomumanyi. Now, allow me use this chance okunnyonnyola who Ugandans are now fighting against. First and foremost, this gentleman has a military background. Wogenda ku Wikipedia ye ojja kusoma nti after college, Stewart was accepted into the Air Force Officer Training School, followed by assignment to undergraduate pilot training graduate
pilot training, graduating at the top of his class. In both instances, Stewart flew both helicopter and jet aircraft in the military. Stewart served in the Air Force for 14 years, initially flying rescue helicopters and then transitioning to fixed wing jets and flying the B-1B bomber. He was stationed at Diaz Air Force Base, Mountain Home Air Force Base, and the Air Force bases and other Air Force bases. In 1995, Stewart was awarded the Mackay Trophy for significant aerial achievement for the combat capability operation known as Coronet Bat. On June 3rd, 1995, Stewart and a flight of 2 B-1s set the world record for the fastest non-stop flight around the world. He was the mission's senior project officer. The mission's purpose was to demonstrate the B-1 laser capability with live bombing activities over 3 bombing ranges, 3 continental in 2 hemispheres. In the process, the team set 3 world records, flying 36,797.65 kilometers in 36 hours and 13 minutes. That is the person you're talking about. Museveni we yawadde omulimu okusobola okumulobingira. Now, wosoma ebikwata kono omusajja kiragira ddala nti Stewart kati gwe tuyingidde naye mu reeso olwana naye okumulabisa ensi, musajja munene ayina access ku bantu, asobola meetinga any person. That is him ng'ali munda mu White House meetinga Donald Trump. Kugambe Donald Trump abadde nga amukozesa, wabaako amanyanga gakoze ono yabadde akavalinga. This is what His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine is fighting right now. And trust me, musajja mumalirivu agenda kulwana. Kyova nagamba nti olunagamye mu ntandikwa olunaku lwe yasooka ovaayo n'ategeeza abantu nti atandise emirimu gye ku Capitol Hill, abasajja baatandika otintima. Era abo balobisi bangi nnyo abalidde ssente za Museveni. Kati aleese ono Stewart Chris nanyini wa Skyline Capital okumuyamba okumulobingira ensonga zino. Naye gwe ssebo banya abandaba ndi wano okutegeeza nti ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine walaba nga Museveni asazeewo okukola bino kimwongera amaanyi mangi nnyo okwongera okulwana, because wobanga olwana nga tolina ssente, kuba Bobi Wine alwana n'abasajja abalina ssente. Oli omwana agambye nti lobbying has become a very big huge capital. Manyanga a very huge business ku capital. Abasajja abaawummula ebyobufuzi ono nkugambye Chris Stewart yali congressman okuva mu Utah. Now yawummula ebyobufuzi ate yamanyi buli office. Kati yatula butuuzi wala eri kulinda kuba akimanyi obusinga bu Uganda bugenda kujja bugabatugana twagala someone. Kiringanga for example ngambe ki essaawa zino Balamu ayina ensonga zaadiringamu okukwata simanyambu abali b'enguzi. Kati omuntu yenna amanyi Balamu asobola omutuukirira. Wabaawo omukungu mu gavumenti Balamu gwagenda okukwata na asobola onnoonya omuntu ali okumpi ne Balamu. Kati wabanga ayina ka agency ke amugamba waayi wabba billions 10, leta billioni emu nze njogere ne Balamu asobola okuba nga takwatako. Kati gwe mulimu ono Stewart Chris gwakola. The fact that nti amanyi ono Chris Stewart ava mu kibiina kye kimu ne Donald Trump Republican, era y'omu ku basajja abaakubiranga Donald Trump ekikopo okusobola okulyoba president wa America. Era omuntu yenna okukubira ekikopo ng'obadde oli mu kalulu kiba kimuleeta closer, so much closer to you, nti woba owangudde gweokutuukako tekiba kizibu kubanga obanga amusasudde ebbanja. Olayinza okugamba katufayite oyitewo naye nange onooba oyiseewo ogenda yisawo bizinesi zange. Kati ono Donald Trump okera ku makya n'agamba Uganda mugirabe bulabi mugireke, kyangu nnyo because ono kyaliwe amutuukiridde
yalidde dda ssente. Naye ndi wano tutegeeza ne bannayuganda, kimanyi kino kiyinza okuba kimala mu bannayuganda amaanyi, ndi wano bategeeza nti America ne webanga terina kyekozeewo, bannayuganda ate tusobola okukozesa chance eno okulabisa the bigger problem. Now the bigger problem in this issue, kati Museveni ne government ye mbajje mu picture, tuli mu ttunulu y'abaneeno abagezaako okulobingira abasajja abayaaye, abassi, abanyazi, abatemu. We can even make a record mu nsi nga tulabisizza bano bonna. Bano abasajja ba Stewart tusobola nabo balwanisa, era twatandise dda. Kuba kati okuva twafunye amawulire nti Museveni akozesezza faamu ye okumulobingira, tutandise omukolako research. Maze almost the whole day nga ndi mukola research ku musajja ono. That is the little I've gotten so far. Naye nga ndi ready okunoonya mo. Ono omusajja nze kasita nkizudde nti Donald Trump yamukozesaako. 3 days after the 6 US troops nga bafudde mu ggwanga lya Iran, abasajja baanoonya eno faamu y'oyo mukulu Chris, era nga baagala babayambe okubanga bakwasaganya aba Congress ensonga eno ereme kusajjuka. Era Chris Stewart omulimu n'agukola. Kanti kankusomere eno headline because abasinga muyinza okuba temugiwadde nnyo attention. Njagala balaga the person right now we are fighting. Kubanga eno article yo nagiguddeko ng'eyogera ku mirimu gy'akola. Oba oliawo osanga gwe Munnayuganda onoosobola okukozesa ensonga eno n'omanya. Now bagamba nti 3 days after the first 6 US troops died in the Iran war, the country's third largest defense contractors hired a lobbying firm run by former Utah Congress and US Air Force veteran in hopes of courting favor with Congress. Tuli fenna bagamba oluvanyuma lwa US troops okufa mu ggwanga lya Iran, company y'ebyokwelindirira eyokusatu, the third largest defense contractors, bapangisa farm ya Chris okubayamba okwasaganya ensonga zino. Era ne bagamba nti under the contract with North Troop Grumman, Chris Stewart's Skyline Capital worked to influence senators and representatives on issues relating to space, missile, defense, and advanced national security progress, according to documents filed under the Lobbying Disclosure Act, and the firm ranked is $20,000 US in March. By doing so, abasajja basasula omukulu oyo ng'ensonga emusasuza alina okubanga abayambako ku message gye baali bakoze. That is the person we are now fighting. Kati awo Kyagulanyi mwongere omuwa ebimuli bye. Era essaawa zino ndowooza buli omu yeebuuza abantu bazze batya okufuna eyo agreement ya kampani y'ono omusajja n'eggwanga lya Uganda. Abaana bafunye batya eno agreement, because that is the agreement ekulaga nti consulting agreement on behalf of the Embassy of the Republic of Uganda. Waliwo company eyafunye omulimu bagita Morgan Global Strategies, naye nga tasobola ku executinga mulimu yokka nesalawo newandikira Chris Stewart ng'emugambo waayi tufunyewo akalimu waneeno ate tumanyi gwayinza okukaggusa, kwegamba mwabaddemu ne middleman bakubye Uganda ssente. Mwabaddemu ne middleman mu nsonga eno. Subhanallah. Kyagulanyi Ssennamu Robert Bobi Wine
is a man and a half. Era buli muntu yenna abadde agezaako mwessaamu gwe nkusekeredde. Bwe yagenda mu US bangi baaseka. Naye kati ndowooza buli muntu abadde azoleya, abadde anyooma enkola ya Kyagulanyi otandise ogiraba. Olaba akubye state n'agissa wali. Kati state eremerereddwa esazeewo Apangisiza Abakyuba mu US bagiyambeko okubanga baggusa ensonga zaabwe. Era baleese oyo veteran wa Air Force Stewart. Naye kisinga okwewuunyisa era gwe Munnayuganda lwaki kugamba beera mukkakkamu. Ono Stewart alwanira wabweru wanzigi. Bobi Wine bayogera nabo ba Congress bali munda wali eri bakolera amateeka. Ate kisinga okwewuunyisa omuntu akulira ennyumba eyo Capitol ate etakwataganira ddala ne Donald Trump bamuyita Nancy Pelosi oba yakyali. Kanonyiwa saagala nnyo kukola nnyo bulandazi. Saagala kamala okulaba oba yakyali kuba Nancy Pelosi ye tayagalira ddala Donald Trump. Wano so kati ye Museveni afunye baddiira abakolera wabweru ku lubalaza lwa Capitol Hill. Ate ye Bobi Wine agamba no nze sifuddeeyo. Gwe Museveni funa ab'okulubalaza nze ngenda kwogera n'aba Capitol bennyini. Ye ali kubaddiira be wabweru ate baddiira balina ensobi nnyingi nnyo basobola omukuba ssente ne batakola. Naye Kyagulanyi agamba nze ngenda kubeera wali eri. Nancy Pelosi kandabe atakyali. Naye ono abeeranga nga speaker. So kati kyolina omanyi kiri kimu nti mu gundi emu ennyumba amateeka we gatambulira mu US mulimu Democrats ne ba Republicans. Kati the issue is for us to get the biggest number. Kubanga ono wabanga alina bano ba Donald Trump ate namubbo muli tekubbamu abantu abategeera nga bagamba butuufu omusajja tasobola kubanga atulugunya abantu bano tubeera ku saidi ye. Ate n'ekirala amawulire mu ggwanga lya US Washington Post yakedde kuteeka gavumenti ya America ku nninga. Era nga babagamba ne mutandike okutunula mu nsonga zammwe mu nkolagana yammwe n'eggwanga lya Uganda ku mbeera eriyo. Ekisinga tuyamba bane Mukama Katonda ali naffe. Tuba tuli awo tunoonya ekyo gamba abasajja nti omusajja mubi, omusajja ng'akwata Lord Mayor w'ekibuga Kampala, former Lord Mayor Elias Lukwago. Ataaga amawulire nga gatambula. Kyagulanyi afa nnyo okulaba buli kijja ng'akinootinga ng'abagamba bwe mula omusajja gwe tubagamba. Tuba tukyali awo muwanga kifumi bamutadde ng'abaddamu ne bamukwata kwegamba ne Katonda alabika alwanira ku sayidi yaffe oba oli awo kubanga ebintu ndabira ddala nga bitambula nga bwe byalina okutambula. Omwana ageze n'awandiika ekiwandiiko ku kampani eno era ndowooza kanyongera okukibayitiramu katono nnyo. Thank you so much abakatwegattako. Please endeavor to subscribe, share the video to as many people as you can. Ate tubeere nga tugenda maaso. Oli live ku Verse Strange 256 amanya n'eddoboozi bampita Kali Lugambo Promax Simple MC. Saidi kisaidi wandi nammwe njagala ndubawe. Now omukulu ono yawandiise ebbaluwa ng'atutegeeza ku kampani omukulu Yoweri Kaguta Museveni gye yafunye. Kampani eno yagambye ati Skyline LL and Moran Global Strategies have recently entered into an agreement to provide government relations services for Uganda, aiming to promote a positive image of the country. Skyline Capital is associated with former Republican Congressman Stewart,
from Utah, who left Congress in 2023 after a decade of services. Before his political career, Stewart spent 14 years in the Air Force, where he piloted rescue helicopters and the B-1B bomber. Maroon Global Strategies was started by James Jim Maroon, a former Democratic politician, served Virginia's 8th congressional district in the U.S. House of Representatives for 24 years, 1991 to 2015. Before his congressional tenure, he was the mayor of Alexandria, Virginia, from 1985 to 1990. His son, Patrick B. Moran, currently holds a position of Chief Financial Officer and Project Manager at Maroon Global Strategies. According to Open Secrets, Maroon Global was hired by 21 clients in 2026, generating a total of $775,000, while Skyline Capital was contracted by 18 clients for a total of $550,000. Open Secrets track federal lobbying expenditures and farm revenues, offering searchable database on lobbying firms and funds they receive, their clients and registered lobbyists. Both Moran Global Strategy and Skyline Capital began their lobbying operations in 2023. Omwana n'ateekawo ebbaluwa zezo ebbaluwa. Abakulu ba Moran Global Strategies be bafunye akalimu. Nawo mu kufuna akalimu ne basalawo akalimu ne bakagattako Skyline Capital ekulibwa Stewart Chris. Era ekyaleeseza ono Stewart Chris nti ye ali more close to the White House than Moran Strategies. So akalimu tebasazeewo kukalya bokka, bagamba nti eri ya Moran Strategies erina almost 25 countries zeekolera emirimu egyo. Kyova olaba nti abasajja basobola okutta abantu nga mu butuufu ensonga eyo yandibadde eyingirwamu abantu abo ne bajjako abasajja abo. Naye olw'okuba nti balina abasajja nga bano bagenda n'agamba Trump, waye Trump nakukolera kino nange mpisizaawo kano katono. That is how the world is getting worse day by day. Nti ebintu byafuuka monitare. Simanyi oba ngezezaako okunnyonnyola ensonga eno, sinza ategeera ennyo naye at least ngezaako nnyo okulaba nga nange neefuula ategeera. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Make sure you share the video to as many people as you can. We shall link up later on. Nsigadde nze Simple MC, mubeere bulungi.